ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। एनडीपी की कॉकस मीटिंग शुरू हो चुकी है तो इस दे नाल लिबरल्स ते कंजरवेटिव बारे भी गलबात करांगे कि पार्टियां कित्थे खड़ियां। बहुत सारियां रिपोर्ट्स बहुत सारे सर्वेखण सामने आ रहे हैं तो दूजे पासे कैनेडा दे विच महंगाई की मार लगातार वध रही है। सारे ही मुद्दों नूं एनडीपी लीडर जगमीत सिंह ने छूहण की कोशिश की है। एनडीपी और लिबरल पार्टी के तोड़ विछोड़े दीयां गल्लां भी पिछले दिनी सामने आईयां सी। हुण इस कंसोआं दे दौरान जगमीत सिंह ने सत्ताधारी पार्टी का साथ फिलहाल ना छड्डण दे संकेत दे दिते ने, पर नाल ही तिखे वार कीते ने। तिखे वार करदिआं जस्टिन ट्रूडो ने कामकाजी लोकां विरुद्ध जंग छेड़ दित्ती है। इत्थों तक कहा जगमीत सिंह ने दोष लगाया कि महंगाई के सताए लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और सेहत सहूलतां तां दूर की गल है, जुकाम की गोली मिलनी भी मुश्किल हो गई है। एनडीपी आगू जगमीत सिंह का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो वालों वर्किंग क्लास खिलाफ जंग विढ़ी जा रही है, पर वह अजिहा नहीं होण देणगे। लिबरल पार्टी नाल होए उन्हां दे समझौते दा लाहा लैके वो वर्किंग लोकां दी हिफाजत करनगे। अपने कॉकस नूं संबोधन करदिआं जगमीत सिंह ने आख्या कि अज कनेडियंस नूं अपनी रोजमर्रा दी जिंदगी विच किन्ना संघर्ष करना पै रिहा। उन्हां आख्या कि अज कनेडियन परिवार जिस तरह की जदोजहद विचों निकल रहे हैं उस तो ट्रूडो अनजान बने हुए ने। इस समय महंगाई सारियां हद्दां बन्ने टप चुकी है। ग्रोसरी दीयां कीमतां आसमानी छू रही ने अते हैल्थ केयर सारियां नूं नहीं मिल रहा। उन्हें आख्या कि हद इस गल दी है कि मापियां नूं अपने बच्चों के लिए जुकाम तक की दवाई नहीं लभ रही। इस समय इंज लग रहा जिवें वर्कर्स दे नाल सरकार दी कोई जंग चल रही होवे। Feels like there's this war against workers. And the Liberals are using the Bank of Canada to blame people's wages for inflation. Wages aren't even keeping up with inflation. People are doing everything right, but still falling behind. Unlike their paychecks, they see big corporations' profits going up twice as fast as inflation. And they know that's greedflation. And of course, Justin Trudeau and Pierre Poilievre won't say a word about multi-billion-dollar companies raking in massive profits. Their billionaire CEO friends are making record profits. Loblaws alone has profits that have increased by 29%. Grocery chains, the corporate chains across this country are raking in millions in extra windfall profits every week by charging Canadians $40 for a pack of chicken. They're using inflation as cover to pad their profits. And it's not just groceries. It's everything we buy. It's our mortgage, rent, cell phone bills. Last month, when we proposed the idea of, again, putting a windfall tax on the wealthiest corporations profiting off the backs of people, he dismissed the idea as simply too simplistic. A windfall tax that could be used as a disincentive to gouge shoppers. He said, no, it's too simplistic, can't do it. Seriously? Other governments across the world have stood up to corporate greed with the windfall tax, including the United Kingdom, even under a conservative government, because it works. The truth is, Justin Trudeau doesn't want a windfall tax or penalties for gouging consumers or even proper competition laws. He's never going to make them pay what they owe. And he's never going to stop big corporations from making billions of dollars exploiting and off the backs of workers. We learned this week that one of the firms in Justin Trudeau's inner circle, McKinsey & Company, has been handed $101 million by the Trudeau government. $101 million that could have put over 1,000 more nurses on the front lines for a year. And we all know that government after government has pulled the same nonsense. When conservatives are in power, they give their insiders contracts. When the Liberals are in power, their friends get contracts. The Prime Minister's inner circle includes corporations like McKinsey and the Loblaws empire, and it shows. The reality is, every victory for real Canadians, dental care, anti-scab legislation, bigger GST rebates, these were things that Liberals and Conservatives fought against until the NDP forced Mr. Trudeau to do the right thing. 101 million. 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 101 million
probably go without saying, but of course, Pierre Poilievre is not the answer. Just last week, I mean, if you needed any more evidence, he went to Winnipeg to spend time with health privatization pushers, the Frontier Centre. And promoting for-profit healthcare isn't all that the Frontier Centre does. Sadly and pretty seriously, they have denied that residential schools hurt children. They deny that climate crisis is human-made. And Pierre Poilievre chose that group in particular to go to and to speak in front of. Pierre Poilievre plans to cut your pension and your social safety net. And who benefits from that? Who benefits from cutting CPP in EI? Not you, not workers. Rich CEOs and their companies will take in more than $500 million away from your pensions and add it to their profits instead. More bonuses for the very biggest bosses. He's here for them. He will cut what you need in order to give them what they want, from your pension to your health care. We envision a Canada where healthcare is ready for you when and where you need it, where nurses and doctors and frontline healthcare workers are respected and there's enough of them so you don't have to wait. Hear, hear. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਰਕਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਕਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਮਗਰੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਕਾਕਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। This year, the NDP will deliver more. There's more to come in 2023. We're going to deliver dental care coverage for teenagers, for seniors, and people with disabilities. I want to make sure that no one ever again has to skip medication doses or end up cutting their pills in half just to make the battle last longer. And to move us towards that goal, the NDP will deliver the next steps on a national universal pharmacare plan this year. We'll finally get the anti-scab legislation in place so good, mortgage-paying, unionized jobs are better protected. Okay. And we're going to keep on pushing the Trudeau government to step up for people this year in new ways, to step up and deal with the healthcare crisis instead of ignoring it, to step up and deal with the cost of living crisis instead of propping up corporate greed. I'm proud of what we're delivering for Canadians. But let's be clear, I'm not satisfied because I've seen what's possible. We've proven that more is possible. I've seen how government after government has withheld real help and hope that Canadians deserve. And I know it doesn't have to be this way. I'm going to fight. We're going to fight together as a team for every last thing we force this government to agree to and then some. This NDP caucus is going to fight like hell for workers and families. Yes, we are. We're going to push every day for action to bring down inflation. We're going to protect the environment and fix and expand universal, public Canadian health care. We're going to fight. We're going to fight for every bit of help and hope we can win for Canadians. And then I'm going to run for Prime Minister of Canada. Thank you.
Thank you. ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਪੈਡਰੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੱਠੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 11% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਦੀਆਂ 11.4% ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਘੱਟ। 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9.8% ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1981 ਤੋਂ ਫੂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। 2022 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੈਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਸੈਮਨ ਫਿਸ਼, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਘਟੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 13.6%, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮੀਟ 9.6%, ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 8.3%, ਤਾਜ਼ਾ ਫਲ 10.4% ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 8.6% ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸਰਚਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਨੋਜ਼ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਸ ਉੱਤੇ 7 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 1084 ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੀੜੇ ਪੋਲੀਏਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ 35.6% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ 28.3%, NDP ਨੂੰ 20.7%, ਬਲੌਕ ਨੂੰ 7.4% ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 5.8% ਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2.1% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਬਾਨੀ ਨਿਕ ਨੈਨੋਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਆ। ਨੈਨੋਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। NDP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ NDP ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਸ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ TV।